Prem Sagaho, Sri Kṛṣṇa Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Sri Gaur Bhakta Jai, Sri Sri Hare Kṛṣṇa, Gova Govira, Shama Kunda, Radha Kunda, Giri Govardhan Ki Jai, Sri Vrindavan Ki Jai, Navadavdan Ki Jai, Ganga Jamuna Tulsi Bhakta Devi Ki Jai, Nanda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Go Premanandi, all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to Sri Guru and Sri Guranga, all glories to Srila Prabhupada. Namo Vishnu Padaya Krishna Vishnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Devi Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunivari Paschatale Shatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasri Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Sri Chaitanya Charitamrita, Adi 7, verse 74. Nama vinu kali-kāle nāhi dharma sarva-mantra-sāra nāhi śāstra-marma. Nama, holy name, vinu, without, kali-kāle, in this age of Kali, nāhi, there is none, or any alternative, dharma, religious principle, sarva, all, mantra, hymns, sar, essence, nama, holy name, this is śāstra, revealed scriptures. Marma, purport. Translation: in this age of Kali, there is no religious principle other than chanting of the holy name, which is the essence of all Vedic hymns. This is the purport of all scriptures.
Purport. The principles of the parampara system were strictly honored in previous ages, Satya-yuga, Tretā-yuga and Dvāpara-yuga, but in the present age, Kali-yuga, people neglect the importance of the system of śrauta-paramparā, or received knowledge by disciplic succession. In this age, people are prepared to argue that they can understand that which is beyond their limited knowledge and perception through so-called scientific observations and experiments, not knowing that actual truth comes down to man from authorities. This argumentative attitude is against the Vedic principles, and it is very difficult for one who adopts it to understand that the holy name of Kṛṣṇa is as good as Kṛṣṇa himself. Since Kṛṣṇa and his holy name are identical, the holy name is eternally pure and beyond material contamination. It is the Supreme Personality of Godhead as a transcendental vibration. The holy name is completely different from material sound, as confirmed by Narottama, Ṭhākura, golokera, prema-dhana, hari-nāma-saṅkīrtana. The transcendental vibration of hari-nāma-saṅkīrtana is imported from the spiritual world. Thus, although materialists who are addicted to experimental knowledge and the so-called scientific method cannot place their faith in the chanting of the Hare Kṛṣṇa mahā-mantra, it is a fact that simply by chanting the Hare Kṛṣṇa mantra offenselessly, one can be freed from all subtle and gross material conditions. The spiritual world is called Vaikuntha, which means without anxiety. In the material world, everything is full of anxiety, whereas in the spiritual world, everything is free from anxiety. Therefore, those who are afflicted by a combination of anxieties cannot understand the Hare Kṛṣṇa mantra, which is free from all anxiety. In the present age, the vibration of the Hare Kṛṣṇa mahā-mantra is the only process that is in a transcendental position beyond material contamination, since the holy name can deliver a conditioned soul, as explained here, to be sarva-mantra-sāra, the essence of all Vedic hymns. A name that represents an object of this material world may be subjected to arguments and experimental knowledge, but in the absolute world, a name and its owner, the fame and the famous, are identical, and similarly the qualities, pastimes, and everything else pertaining to the absolute are also absolute. Although Mayavadis profess monism, they differentiate between the holy name of the Supreme Lord and the Lord himself. For this offensive namaparad, they gradually glide down from their exalted position of Brahma-gyan, as confirmed in Srimad Bhagavatam, Aruhya Kṛṣṇa paramparam tata patanchano natarta yusmad angraha. Although by severe austerities they rise to the exalted position of Brahma-gyan, they nevertheless fall down due to imperfect knowledge of the absolute truth. Although they profess to understand the Vedic mantra sarvam kalvidam Brahma, which means everything is Brahman, they are unable to understand that the holy name is also Brahman. If they regularly chant the mahā-mantra, however, they can be relieved from this misconception. Unless one properly takes shelter of the holy name, he cannot be delivered from the offensive stage of chanting the holy name. Translation: in this age of Kali, there is no religious principle other than the chanting of the holy name, which is the essence of all Vedic hymns. This is the purport of all scriptures. So, of course, in this whole section, Chaitanya Mahaprabhu is glorifying nāma-saṅkīrtana over any other process. இந்த பகுதியில் சைத்தன்ய மகாபிரபு நாம சங்கீர்த்தனத்தை மற்ற வழிமுறைகளை விட உயர்ந்தது என்று புகழ்கிறார். Of course, in this context, he's actually arguing against the Mayavadis and Brahma-gyan. இந்த இடத்தில் அவர் மாயாவதிகளுக்கும் பிரம்மஞானிகளுக்கும் எதிரான ஒரு வாதத்தை வைக்கிறார். So the Mayavadis, they will say that to Chaitanya Mahaprabhu, oh, you are chanting the holy name and going into ecstatic trance, but actually the highest goal is Brahman, and to do that you have to study Vedanta. So why are you singing and dancing? சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பார்த்து மாயாவதிகள் கூறுவார்கள், நீங்கள் ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்தில் ஈடுபட்டு உன்னதமான நிலையை அடைகிறார்கள், ஆனால் மிக உயர்ந்த நிலை பிரம்மனை அடைவதுதான்.
அவ்வாறு இருக்கையில் இந்த வழியை நீங்கள் ஏன் கடைபிடிக்கிறீர்கள் என்று கேட்பார்கள். So Chaitanya Mahaprabhu then replies, not simply with saying, well, I like to chant or anything like that, but he refers to scripture. இதற்கு பதிலளிக்கும் பொழுது சைத்தன்ய மகாபிரபு எனக்கு இது பிடித்திருக்கிறது என்பது போன்ற பதிலை அளிக்கவில்லை, மாறாக சாஸ்திரத்திலிருந்து இதுக்குண்டான ஆதாரத்தை விளக்குகிறார். And he also refers to his guru and the parampara. அவருடைய குரு மற்றும் பரம்பரையையும் அவர் விளக்குகிறார். Of course, the guru and the parampara should have the same philosophy. குருவிற்கும் பரம்பரைக்கும் ஒரே தத்துவம் தான் இருக்க வேண்டும். So of course that's true, but then the Brahmavadis could argue, well, but the scripture doesn't say that. The scripture says you have to merge in Brahman. பிரம்மவாதிகள் ஆனால் வாதிடுவார்கள், சாஸ்திரங்கள் நீங்கள் பிரம்மஜோதியில் ஐக்கியமாக வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறது என்று. So yes, we should follow scripture and we should follow parampara, but we should follow a parampara that gives the real meaning of the scripture. நாம் சாஸ்திரங்களையும் பரம்பரையும் கடைபிடித்து பின்பற்ற வேண்டும், ஆனால் எப்பொழுது அந்த பரம்பரை சாஸ்திரத்தின் உண்மையான அர்த்தத்தை கொடுக்கிறதோ அந்த வழியை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும். So therefore here Chaitanya Mahaprabhu says it's śāstra-marma, the final conclusion or the essence of all scripture. இங்கே சைத்தன்ய மகாபிரபு இதுவே அனைத்து சாஸ்திரங்களின் சாரம் என்று குறிப்பிடுகிறார். Just as we can say that bhakti is the essence of all dharma. பக்தியே அனைத்து தர்மங்களின் சாரம் என்று நாம் கூறலாம். So that is true concerning bhakti, but then within bhakti also, then here it is concluded that nāma-saṅkīrtana is the ultimate process. பக்தி அனைத்து வழிகளின் சாரம் என்பது உண்மைதான், ஆனால் அந்த பக்தியிலும் நாம சங்கீர்த்தனமே மிக உயர்ந்ததாகும். So actually there's two arguments. One, to refute the Mayavad interpretation of the scriptures to say that Brahman is supreme, and so we say no, Bhagavan is supreme. இரண்டு குறிக்கோள் இருக்கிறது. ஒன்று, மாயாவதி தத்துவத்தை நாம் நிராகரிக்கிறோம், அவர்கள் பிரம்மன் தான் உயர்ந்தது என்று கூறுகிறார்கள், ஆனால் நாம் பகவான் தான் உயர்ந்தது என்று கூறுகிறோம். And then the next argument is that to attain that supreme goal of Bhagavan, we do bhakti, we don't do jnana. இரண்டாவது வாதம், அந்த உயர்ந்த இலக்கான பகவானை அடைவதற்கு நாம் பக்தி செய்கிறோம், ஞான மார்க்கத்தில் ஈடுபடுவதில்லை. But then the third principle is within bhakti, the main activity is nāma-saṅkīrtana. மூன்றாவது கோட்பாடு, அந்த பக்தி வழியில் பிரதானமான செயல் நாம சங்கீர்த்தனமாகும். And why do we say that? Because it has scriptural support. நாம் இதை ஏன் சொல்கிறோம்? ஏனென்றால் அதற்கு சாஸ்திரத்தில் ஆதாரங்கள் உண்டு. So Chaitanya Mahaprabhu also gives reference here to Kali-yuga. Chaitanya Mahaprabhu கலியுகத்தின் தொடர்பிலும் இதை பற்றி விளக்குகிறார். So everyone accepts there are 4 yugas. 4 யுகங்கள் இருக்கிறது என்பதை அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். And they may not know, but according to scripture, not only Bhagavatam, other Puranas as well, will say that each yuga has its particular dharma. பாகவதம் மட்டுமல்ல, வேறு பல சாஸ்திரங்களிலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொரு யுகத்திற்கும் ஒவ்வொரு தர்மமானது கடைபிடிக்கப்பட வேண்டும் என்று. So in Kali-yuga, the particular dharma for everybody is nāma-saṅkīrtana. கலியுகத்தில் அனைவரும் கடைபிடிக்க வேண்டிய தர்மம் நாம சங்கீர்த்தனம் ஆகும். And Bhagavatam itself says we get the same goal whether we do nāma-saṅkīrtana, meditation, homa, or paricharya, deity worship. நாம் ஹோமம், யக்ஞம், விக்கிரக வழிபாடு, நாம சங்கீர்த்தனம் எதை செய்தாலும் ஒரே பலன் தான் கிடைக்கிறது என்று சாஸ்திரங்கள் குறிப்பிடுகிறது. So that is true, and that is to say that simply because in Kali-yuga people are incompetent, so we give them one process, nāma-saṅkīrtana, but you don't get the same goal. It's inferior. This is not what it's saying. You get the same goal. கலியுகத்தில் மக்கள் தகுதி இல்லாதவர்களாக இருக்கும் காரணத்தினால் நாம் நாம சங்கீர்த்தன வழிமுறையை பரிந்துரைக்கிறோம், ஆனால் அதன் மூலம் அடையப்படும் இலக்கும் மற்ற வழிகளில் ஒரு அடையும் இலக்கும் ஒன்றுதான். So this is a principle that lasts through the whole day of Brahma. Every Kali-yuga, Saṅkīrtana is the main process. ஒவ்வொரு கலியுகத்திலும் பிரம்மதேவன் ஒவ்வொரு நாளிலும் நாம சங்கீர்த்தனமே பிரதானமான வழிமுறையாகும். But
again, there's also some further speciality. இதில் வேறு பல விசேஷ தன்மைகளும் உண்டு. And that is that according to Bhagavatam, the object of worship is Kṛṣṇa, so therefore the name of Kṛṣṇa is the kirtan. பாகவதத்தின்படி வழிபடத்தக்க நபர் பகவான் கிருஷ்ணரே ஆவார். எனவே அவரின் நாமம் கீர்த்தனமாக கருதப்படுகிறது. Now all names are glorified. அனைத்து நாமங்களும் புனிதப்படுத்துவது அல்லது மகிமைப்படுத்துவது படவில்லை. And thus in this canto of Bhagavatam we have glorification of the name Narayana, and Ajamil gets free of all of his karmas by accidentally chanting the name Narayana. ஆறாவது ஸ்கந்தத்தில் நாராயணனின் நாமத்தை பற்றி புகழ்ந்து மகிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அஜமில்ல அபராதமின்றி நாராயண நாமத்தை ஜபித்து முக்தி அடைந்தார். So particularly in our Kali-yuga, Chaitanya Mahaprabhu is promoting the name of Kṛṣṇa. இந்த கலியுகத்தில் சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ண நாமத்தை பரிந்துரைக்கிறார். Why Kṛṣṇa? Because Bhagavatam is promoting Kṛṣṇa. ஏன் கிருஷ்ணன் என்றால் பாகவதத்தில் கிருஷ்ண நாமத்தை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So conclusion of Bhagavatam, which is the crest jewel of all scriptures, says that everybody should worship Kṛṣṇa. சாஸ்திரத்தின் மணிமகுடமாய பாகவதத்தின் முடிவு என்னவென்றால் அனைவரும் கிருஷ்ணரை வழிபட வேண்டும். And Bhagavatam also says that in Kali-yuga, our method of approaching Kṛṣṇa would be nāma-saṅkīrtana. அதே பாகவதத்தில் கலியுகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணரை அணுகும் முறை நாம சங்கீர்த்தனம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So to attain Kṛṣṇa, we chant the name of Kṛṣṇa, not the name of Vishnu or Narayan, whatever. கிருஷ்ணரை அடைவதற்கு நாம் கிருஷ்ணரின் நாமத்தை உச்சாரணம் செய்கிறோம். நாராயண நாமத்தையோ விஷ்ணுவின் நாமத்தையோ நாம் உச்சாரணம் செய்வது அல்ல. So elsewhere also it is stated, just to glorify the name of Kṛṣṇa particularly, that it is said, you chant Ram, name of Rama, what do you get? Liberation. கிருஷ்ணரின் நாமத்தை மகிமைப்படுத்தவே ஒரு வரியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, ராமநாமத்தை உச்சரித்தால் அவர் முக்தி அடைவார் என்று. Chant the name of Kṛṣṇa, you get prema. அதே சமயம் அவர் கிருஷ்ண நாமத்தை உச்சரித்தால் அவர் பிரேமையை அடைவார். Of course, that's a little bit of an exaggeration, because if you're a devotee of Rama, then you chant Rama's name, you can get Rama prema. இது சற்று அதிகப்படியான புகழ்ச்சி என்று ஒருவர் நினைக்கலாம். ஒருவர் ராம பக்தராக இருந்தால் அவர் கூறுவார், ராமநாமத்தை ஒருவர் நாம் உச்சரித்தால் ராமரிடம் பிரேமை வருமே என்று. But you cannot get Kṛṣṇa prema. ஆனால் அவர் கிருஷ்ண பிரேமையை அடைய முடியாது. So the whole goal is to realize Kṛṣṇa according to Bhagavatam and get Kṛṣṇa prema, so therefore we have to chant Kṛṣṇa's name. பாகவதத்தின் குறிக்கோளே கிருஷ்ணரை இறுதியான இலக்கு என்று புரிந்து கொண்டு அவரின் பிரேமையை அடைவது. அதன் காரணமாக நாம் கிருஷ்ணரின் நாமத்தை உச்சரிக்கிறோம். Now, of course, but then definitely we can chant any name of Kṛṣṇa. கிருஷ்ணரின் எந்த நாமத்தையும் நாம் ஜபிக்கலாம். And there is, I think in Padma Purana, other Puranas, there's the Gopal Sahasranam, so you have 1,000 names of Kṛṣṇa, like we have 1,000 names of Vishnu. பத்ம புராணங்களிலும் வேறு சில புராணங்களிலும் கிருஷ்ணரின் 1000 நாமங்களை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எவ்வாறு விஷ்ணுவுக்கு 1000 நாமங்கள் உள்ளதோ அதே போல. And if they are the primary names of Kṛṣṇa describing his form, qualities and activities in Goloka, then of course they're all very powerful. கிருஷ்ணரின் நாம ரூப குண லீலைகளை பற்றி விளக்கும் முதன்மையான பெயர்களாக அவை இருந்தால் அவை சக்தி வாய்ந்தவையாக கருதப்படுகிறது. And of course, in Chaitanya śrauta-marma itself, there also says that 1,000 names of Vishnu is equal to one name of Rama. சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது 1000 விஷ்ணுவின் நாமங்கள் ஒரு ராமநாமத்திற்கு சமமானது என்று. But 3 names of Rama is equal to one name of Kṛṣṇa. 3 ராமநாமங்கள் ஒரு கிருஷ்ண நாமத்திற்கு சமமானது. So in this way the name of Kṛṣṇa is particularly exalted. இவ்விதமாக கிருஷ்ணரின் நாமம் மிக உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறது. So true, we can chant Govinda, Gopal, Shyam-sundar, Giri Govardhan, etc. நாம் கோவிந்த, கோபால, ஷாமசுந்தர, கிரி கோவர்தனர் என்றும் கூட நாம ஜபம் செய்யலாம். But then again, it is also stated that all the names, Kṛṣṇa is the very principal name. ஆனால் அடிப்படையான தத்துவம் கிருஷ்ண நாமமே என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
And then, of course, though Lord Chaitanya did chant other names, he also advised people to chant the Hare Kṛṣṇa mantra. எனவே மற்ற பகவான் நாமத்தை ஒரு உச்சரித்தாலும் அவர் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை உச்சரம் செய்ய வேண்டும் என்றும் பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது. So other sampradayas like Vallabha Sampradaya and Bhakta Sampradaya, they also worship Krishna. They also chant Krishna's name, but not necessarily Hare Kṛṣṇa mantra, but they're chanting Krishna's name, so no problem. வல்லப சம்பிரதாயம் மற்றும் பிற சம்பிரதாயங்களிலும் அவர்கள் கிருஷ்ணரின் நாமத்தை உச்சரிக்கிறார்கள். அவர்கள் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை கூறுவதில்லை, ஆனால் கிருஷ்ண நாமத்தை உச்சரிக்கிறார்கள். அதனால் பிரச்சனை எதுவும் இல்லை. But Chaitanya Mahaprabhu emphasized this particular mantra, so we follow in his sampradaya. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை வலியுறுத்துகிறார். எனவே இந்த சம்பிரதாயத்தில் அதை நாம் கடைபிடிக்கிறோம். Another point here is it talks about mantra. இங்கே மந்திரத்தை பற்றி வேறொரு விஷயம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And also talks about nama. நாமத்தை பற்றியும் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So we often equate them. Okay, nama it means Hare Kṛṣṇa mantra. So mantra and nama are the same. பொதுவாக நாம் நாமமும் மந்திரமும் ஒன்றுதான் என்று நினைக்கிறோம். But quite often, and usually we'll see in the Chaitanya Charitamrita and other Gaudiya scriptures, they're actually two different things. கௌடிய சாஸ்திரத்திலும் சைத்தன்ய சரிதாமிரத்திலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. உண்மையில் அவை இரண்டும் வெவ்வேறானவை என்று. So nama refers simply to the name of the Lord and you chant it like Krishna, Rama, Govinda, etc. It's called sambodhana, addressing the Lord, calling out to the Lord. That's nama. There's no grammatical forms for it. நாமம் என்பது பகவானின் நாமத்தை குறிக்கும். கிருஷ்ணர், ராமர், கோவிந்தா என்று அது நம் நாமத்தை அழைக்கிறோம், அவ்வளவுதான். அதில் இலக்கண முறை எதுவும் இல்லை. Usually put an ending on the noun form and then it becomes the subject, the object, the dative, or different case endings, etc. Like Hindi, probably they have endings on the words. And Tamil they have? No. You have? Endings on the words, subject, object, the indicators like that. So with the vocative case or the sambodhana, there is no ending really. It's not related. It's Krishna. It's not I see Krishna or Krishna sees something or I give it to Krishna or I offer respects to Krishna or it comes from Krishna. There's no statement at all. It's just Krishna, calling out to Krishna. That's all. பொதுவாக ஒவ்வொரு மொழியிலும் வாக்கியம் முடியும் பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட வார்த்தை பயன்படுத்தப்படும். ஆனால் இங்கே கிருஷ்ணர் என்ற வார்த்தைக்கு முடிவே இல்லை. இங்கே ஆரம்ப முடிவு பற்றி ஒரு கவலைப்பட தேவையில்லை. கிருஷ்ணா என்று கூறினாலே போதும். So this is the simplest possible form of a word. And you don't need any grammar to say it because it still has meaning. இந்த கிருஷ்ணர் என்பது ஒரு மிக எளிமையான வார்த்தையாகும். இதை கூறுவதற்கு ஒருவர் இலக்கணத்தை பற்றி கற்றறிந்திருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. Okay. So the mantra on the other hand is not just one single word. ஆனால் மந்திரம் என்பது ஒரே வார்த்தை. It's the combination of words. And it usually has a verb form like namaha or svaha with it. At least the Pancharatric mantras. அது வழக்கமாக பல வார்த்தைகளின் கலவையாக இருக்கும். இறுதியில் நமஹ, ஸ்வாஹா போன்ற செயல் வார்த்தைகளோடு அது முடியும். And we may have a Kṛṣṇa mantra with Krishna's name in it, but then it's not just Kṛṣṇa, it becomes Kṛṣṇaya. கிருஷ்ண மந்திரத்திலும் கிருஷ்ணரின் நாமம் இருக்கும். ஆனால் கிருஷ்ணா என்ற அந்த மந்திரத்தில் இருக்காது. கிருஷ்ணாயா என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். Or if it's Rama, it becomes Ramaya. ராமா என்றால் ராமாயா என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். Or Vasudevaya. அல்லது வாசுதேவாயா என்று இருக்கும். Or Shankarshanaya. அல்லது சங்கர்ஷனாய. But with other names it becomes a little bit different. Vishnave Namaha. வேறு நாமங்கள் சற்று வேறுபட்டது. விஷ்ணுவே நமக என்று அழைக்கப்படுகிறது. So then you have to know a little grammar, Sanskrit grammar, to give the right ending to Krishna or Vishnu or Nrsimha, etc. இது போன்ற மந்திரத்தை பயன்படுத்த ஒருவருக்கு சமஸ்கிருத இலக்கணம் தெரிந்திருக்க வேண்டும். கிருஷ்ணர், ராமர், விஷ்ணு போன்றவற்றை எவ்வாறு உச்சரிக்க வேண்டும் என்று அவர் அறிந்திருக்க வேண்டும். So these mantras, you cannot just make up your own mantras. They are scriptural phrases or statements. நம்முடைய சொந்த மந்திரங்களை நாம் பயன்படுத்தக்கூடாது. சாஸ்திரத்திலிருந்து குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மந்திரத்தை நாம் உச்சரிக்க வேண்டும். Of course, they are also non-different from the deity. So the Kṛṣṇa mantra also, like the name, is non-different from Kṛṣṇa.
கிருஷ்ண மந்திரமும் கிருஷ்ண நாமத்தை போலவே கிருஷ்ண விக்கிரகத்திலிருந்து அல்லது கிருஷ்ணரிலிருந்து வேறுபட்டது அல்ல. But to receive that mantra, then you have to take it from Guru. ஆனால் அந்த மந்திரத்தை பெறுவதற்கு நாம் சில விதிகளை கடைபிடிக்க வேண்டும். Why? Because the Guru should judge that you're qualified as a devotee. Then he'll give you the mantra. குருவை அணுகி நாம் சில தகுதிகளை பெற வேண்டும், நாம் பக்தராக ஆக வேண்டும். அதன் பிறகு குருவானவர் அந்த மந்திரத்தை நமக்கு தருவார். So the name is much freer, and we just tell everybody chant Hare Kṛṣṇa. நாமத்தை கூறுவது மிக எளிது. அதனால தான் நாம் அனைவரையும் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை ஜெபம் செய்யுமாறு கூறுகிறோம். Which means that anybody chants, they get some effect. இதை யார் உச்சரித்தாலும் அவருக்கு பலன் கிடைக்கும். But if you chant the mantra and you don't have qualification, you don't get any effect. ஆனால் தகுதி இல்லாமல் மந்திரத்தை உச்சாரணம் செய்தால் நமக்கு எந்த பலனும் கிடைக்காது. Furthermore, since it is, you can't say it publicly or whatever because you have to keep it secret. அதோடு தீட்சை மந்திரத்தை நாம் பொதுவாக மக்களிடம் கூறக்கூடாது, அதை ரகசியமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். And then if you say it loudly, it loses its power. சத்தமாக உச்சரித்தால் அதன் சக்தியை இழந்துவிடும். So the name, unlike that, it can be chanted silently, it can be chanted loudly. It doesn't lose its power. In fact, it gets more power when you say it loudly. ஆனால் நாமத்தை பொறுத்தவரை நாம் மனதில் கூட ஜபிக்கலாம் அல்லது உரக்க உச்சரிக்கலாம். உரக்க உச்சரித்தால் அது இன்னும் சக்தி வாய்ந்ததாக ஆகிறது. So, of course, usually in the mantras also you get the mantra from Guru and it is secret, so you can't tell it to anybody, and you chant that mantra. வழக்கமாக குருவிடமிருந்து பெறும் தீட்சை மந்திரம் ரகசியமாக வைத்துக் கொள்ளப்பட வேண்டும். அதை நாம் யாரிடம் கூறக்கூடாது. But to chant that mantra, then there's specific procedures you have to follow to chant it properly. அந்த மந்திரத்தை பொதுமக்களுக்கு முன்னால் ஜபிக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையை கடைபிடிக்க வேண்டும். Just as with chanting the Brahma Gayatri mantra, there's a whole procedure we call Sandhya Vandanam. பிரம்ம காயத்ரி மந்திரத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது நாம் சந்திய வந்தனா என்ற ஒரு வழிமுறையை கடைபிடிக்கிறோம். And it may involve nyasas and things like this as well. ஞாசா போன்ற விதிகளை நாம் கடைபிடிக்கிறோம். Now, of course, in Hari Bhakti Vilas says, oh, that's so, but for Kṛṣṇa mantras, exempted. You don't have to do all that. ஹரிபக்தி விலாசத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது உண்மைதான், ஆனால் கிருஷ்ண மந்திரம் இதில் விதிவிலக்கானது என்று குறிப்பிடப்பட்டது. But still, though the mantra is non-different from Kṛṣṇa and the name is non-different from Kṛṣṇa, still we make some distinction. மந்திரத்திற்கும் கிருஷ்ண நாமத்திற்கும் வேறுபாடு இல்லை என்று கூறினாலும் நாம் சில வரையறைகளை விதிக்கிறோம். So I mentioned that the name, of course, you can give to everybody. You can chant it loudly or softly, doesn't matter. It still has effect. Mantra, it has to be secret, and only when you're qualified it will have effect, and then you have to follow certain procedures. உதாரணத்திற்கு நாமத்தை உச்சரிக்க நாம் உறக்கமாக உச்சரிக்கலாம், உறக்க உச்சரிக்கலாம் அல்லது மெதுவாக உச்சரிக்கலாம், யாரிடம் கூறலாம், அதுக்கு பலன் இருக்கிறது. ஆனால் மந்திரத்தை அவ்வாறு செய்ய முடியாது. நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையை கடைபிடித்து அந்த மந்திர உச்சாரணத்தை செய்ய வேண்டும். So previous here in text 73 it says Kṛṣṇa mantra hoite hobe samsara mochana. So by the mantra of Kṛṣṇa you can get liberation. முந்தைய பதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கிருஷ்ண மந்திரத்தின் மூலமாக ஒரு முக்தி அடையலாம் என்று. And Kṛṣṇa nam hoite pabe Kṛṣṇer charan. By the name of Kṛṣṇa, chanting the name of Kṛṣṇa, you come to the lotus feet of Kṛṣṇa. ஆனால் கிருஷ்ணரின் நாமத்தை உச்சரிக்கும் வழி மூலமாக ஒருவர் கிருஷ்ணரின் தாமரை பாதங்களை அடையலாம். So this will indicate that the name is more powerful than the Kṛṣṇa mantra. இதன் மூலம் கிருஷ்ண நாமமே கிருஷ்ண மந்திரத்தை விட சக்தி வாய்ந்தது என்று நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். Of course, we will expect if you chant the Kṛṣṇa mantra, you're not just going to get merging in Brahman. You'll also get Kṛṣṇa, but it's not as powerful as the name to get Kṛṣṇa. கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சரித்தாலும் ஒரு பிரம்மஜோதியை அடைய மாட்டார், அவர் கிருஷ்ணரை தான் அடைவார். ஆனால் கிருஷ்ண நாமமானது அந்த மந்திரத்தை விட சக்தி வாய்ந்தது. So we also see that illustrated in the Brihad Bhagavatamrita. இதுவே பிரஹத் பாகவதாமிரத்திலும் விளக்கப்பட்டுள்ளது. So Gopakumar got mantra, not name. கோபகுமாரர்கள் மந்திரத்தை பெற்றார்கள், நாமத்தை பெறவில்லை. And he got it from Guru.
அதை ஒரு குருவிடமிருந்து அவர் பெற்றார். So he chanted the mantra, but he chanted it silently. எனவே அந்த மந்திரத்தை அவர் உச்சாரணம் செய்தார், ஆனால் அமைதியான முறையில் அவர் செய்தார். So he didn't follow any rules because his guru didn't tell him anything, so he just chanted the mantra. Nevertheless, because it came from guru, who is actually Vishnu from Vaikuntha, he got some effect from that. அவர் எந்த ஒரு விதிமுறையும் கடைபிடிக்கவில்லை. அவர் குருவிடமிருந்து மந்திரத்தை பெற்று அவர் இதை உச்சரித்தார். ஆனால் அந்த குருவானவர் வைகுண்டத்திலிருந்து விஷ்ணுவிடமிருந்தே அவர் பெற்ற காரணத்தினால் அவருக்கு பலன் கிடைத்தது. So as a result of that, he got up to Svargaloka, he got up to Tapaloka, Brahmaloka, etc. Then he went to Shivaloka, then he went to Vaikuntha. இதன் விளைவாக அவர் சொர்க்கலோகம், ஜனலோகம், மகர்லோகம், தப்பலோகம், பிரம்மலோகம், சிவலோகம் மற்றும் இறுதியாக வைகுண்டத்தை அடைந்தார். But he was not very satisfied because somehow it didn't match up with his mantra. ஆனால் எங்கும் அவர் திருப்தி அடையவில்லை. ஏனென்றால் ஏதோ ஒரு வகையில் அவர் கூறும் மந்திரத்திற்கும் அந்த இடத்திற்கும் சில வேறுபாடுகள் இருந்தது. But then Narada Muni advised him, if you want to get to Kṛṣṇa in Goloka, not Dwarka or Mathura or anywhere else, you have to chant the name of Kṛṣṇa. அப்பொழுது நாரத முனிவர் அவருக்கு உபதேசித்தார், நீங்கள் கோலோகத்தில் இருக்கும் கிருஷ்ணனை அடைய வேண்டும் என்றால் கிருஷ்ண நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும். So then he came back to earth and he began chanting the name of Kṛṣṇa, nāma-saṅkīrtana. Then he went to Goloka. அதன் பிறகு அவர் பூலோகத்திற்கு வந்து கிருஷ்ண நாமத்தை உச்சரித்தார், நாம சங்கீர்த்தனத்தில் ஈடுபட்டார். அதன் மூலம் கோலோகத்தை அடைந்தார். So this is a glorification of the power of the name. இதுவே நாமத்தின் சக்தியை புகழ் அல்லது மகிமைப்படுத்தும் வழியாகும். Certainly by chanting the mantras, you can get more than just, Brahma Gyan or whatever, liberation, but you cannot get up to the level that you get with the name. மந்திரத்தை உச்சரித்து நாம் பிரம்ம ஞானத்தை தாண்டிய நிலையை அடையலாம். ஆனால் நாமத்தின் மூலம் எந்த நிலையை அடைகிறோமோ அந்த நிலையை நம்மால் அடைய முடியாது. So, but then we also say Hare Kṛṣṇa mantra. ஆனால் நாம் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் என்று கூறுகிறோமே. So we can say that it is the essence of all mantras, sarva-mantra-sāra. அது அனைத்து மந்திரங்களின் சாரம் என்று கூறலாம். So therefore it's also a mantra because it's the best of mantras. அது அனைத்து மந்திரங்களும் சிறந்தது, எனவே அதுவும் ஒரு மந்திரம் தான். This, as Krishna says, give up all dharmas and practice bhakti, but then bhakti is the best dharma also. இதன் காரணமாகவே கிருஷ்ணர் அனைத்து தர்மங்களையும் கைவிட்டுவிட்டு பக்தி செய்யுங்கள் என்று கூறுகிறார். அந்த பக்தியிலும் கூட நாமமே சிறந்தது என்று கூறுகிறார். So in this way we should generally make a distinction between these words mantra and nama. இவ்விதமாக மந்திரத்திற்கும் நாமத்திற்கும் உள்ள வேறுபாட்டை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So this of course is particularly true for Kṛṣṇa. இது குறிப்பாக கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பொருந்தும். We see and Kṛṣṇa in Vrindavan particularly. குறிப்பாக விருந்தாவன கிருஷ்ணரை நாம் பார்க்கலாம். The mantras are according to Pancharatric Vidi. மந்திரங்கள் பஞ்சராத்திரிக விதியின் பிரகாரம் உள்ளது. And the Vidi is related to deity worship. அந்த விதியானது விக்கிரக வழிபாடோடு தொடர்புடையது. And because of all these Vidis, it has a tinge of Vaidhi Bhakti. இவ்வாறு விதிகள் இருக்கும் காரணத்தினால் அது வைதி பக்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. Whereas the name is no restrictions of anything. நாமத்தை பொறுத்தவரை அதற்கு எந்த விதியோ வரையறையோ இல்லை. So it's more inclined for Raganuga Bhakti. எனவே அது ராகானுக பக்தி வழிமுறையை சார்ந்தது என்று கூறலாம். So Vaidhi Bhakti, you can get Kṛṣṇa in Dwarka or Aishwarya Goloka, but you can't get Goloka. வைத்தி பக்தியின் மூலமாக ஒருவர் துவாரக கிருஷ்ணரையோ அல்லது ஐஸ்வர்ய கோலோக கிருஷ்ணரையோ அடையலாம். ஆனால் கோலோக விருந்தாவன கிருஷ்ணரை அடைய முடியாது. But by the name you get Goloka. ஆனால் நாமத்தின் மூலமாக நாம் கோலோக கிருஷ்ணரை அடையலாம். So this is the great power and the glory of Nama-saṅkīrtana in our Kali-yuga. இதுவே நாம சங்கீர்த்தனத்தின் மகிமை மற்றும் சக்தி ஆகும். Okay, Hare Kṛṣṇa. What is we are saying that Nama Saṅkīrtana is the highest
among the 9 process. But you see, in the order, first comes Shravanam, then Kirtanam. So here, Shravanam, we are giving more emphasis than there's Kirtanam, correct? Mm-hmm. Oh, so? Navavida Bhakti. Mm-hmm. Yes, Prabhu. நவவித பக்தியில் நாம சங்கீர்த்தனத்தின் மூலம் நாம் ஸ்ரவணத்துக்கே அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கிறோமே. So that list does not necessarily imply first you do this, then you do that. It just says that these are different angas. அது வெவ்வேறு அங்கங்களை குறிக்கிறது. அது ஒரு பட்டியல் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. முதலில் ஸ்ரவணம், அப்புறம் அதன் பிறகு கீர்த்தனம் என்று எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. Now in Nectar Devotion, of 64 angas, the first 20 are the first angas. பக்தி ரசாமத சிந்துவில் 64 அங்கங்களில் முதல் 20 அங்கங்களே முதல் அங்கமாக கருதப்படுகிறது. But then among those after the first 20, the 21st, etc., even those are not necessarily the first, like as putting tilak on your body or offering respects, etc., and the nama-saṅkīrtana comes up somewhere in the middle. 21 திலகம் இடுவது போன்ற விதிமுறை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. நாம சங்கீர்த்தனம் நடுவில் ஏதோ ஒரு விதியாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So even there then it's not, the list is not according to first you do this and then you do that. அந்த பட்டியலும் கூட முதலில் இதை செய்ய வேண்டும், அதன் பிறகு இதை செய்ய வேண்டும் என்று குறிப்பிடவில்லை. So in terms of which comes actually first, ultimately faith comes first. இறுதியாக நம்பிக்கையே முதலில் வர வேண்டும். Then you have the faith to accept scripture and practice, and then we chant bhakti and we start chanting Hare Kṛṣṇa. அதன் பிறகு சாஸ்திர ஞானத்தை நாம் ஏற்கிறோம், அதை பயிற்சி செய்கிறோம், அதன் பிறகு நாம ஜபத்தில் ஈடுபடுகிறோம், அதன் பிறகு ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சரிக்கிறோம். So then the order is Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya. அந்த வரிசைப்படுவது எப்படி என்றால் ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா, பஜன கிரியா போன்ற வழியாகும். But then of course, where does the Shraddha come from? ஆனால் ஸ்ரத்தா எங்கிருந்து வருகிறது? That comes from Sukriti or Agyata Sukriti called. அது சுக்ருதி அல்லது அஞ்ஞான சுக்ருதியின் மூலமாக ஒருவர் பெறுகிறார். That could be of many forms of bhakti, but ultimately the most powerful one there is again the name. பக்தியின் பல வடிவங்கள் இருக்கலாம், ஆனால் மிக சக்தி வாய்ந்த வழிமுறை நாமமே ஆகும். So in this way the name we can say also would be the first one again. இவ்விதமாக நாமமே பிரதானமானது அல்லது முதன்மையானது என்று நாம் கூறலாம். There is a statement like, see, some say Vishnave, some say Vishnaya. It doesn't matter. They say if someone has a devotion, that's sufficient. There is a statement like this, Vishnave, Vishnaya. It doesn't make difference. But here devotion is the main saying. Yeah. But then why one has to follow many rules, regulation to chant the mantras? விஷ்ணுவே விஷ்ணு என்று ஒருவர் குறிப்பிடலாம். அதில் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. பக்தியே பிரதானமானது என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. அவ்வாறு இருக்கையில் நாம் ஏன் மந்திரத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட வழியில் உச்சரிக்க வேண்டும்? Yes, ultimately bhakti is everything, and then that's secondary. The rules are secondary. இறுதியாக பக்தியே பிரதானமானது, விதிகள் இரண்டாம் பட்சமானது. Nevertheless, for certain processes, we have different qualifications. இருப்பினும் சில வழிமுறைகளை கடைபிடிக்க ஒருவருக்கு தகுதியானது தேவைப்படுகிறது. And of course the qualification involves rules. அந்த தகுதியில் பல விதிகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And some methods require more rules. சில வழிமுறைகளுக்கு அதிகமான விதிகள் இருக்கிறது. For instance, in Dvāpara-yuga, deity worship, and then they had rules for that. Tretā-yuga, they had more rules for that. உதாரணத்திற்கு துவாபர யுகத்தில் விக்கிரக வழிபாட்டிற்கு விதிகள் இருந்தது. திரேதா-யுகத்தில் யஜ்ஞங்களுக்கு இன்னும் அதிக விதிகள் இருந்தது. So it is a method to attain the same goal, that is Vishnu or Kṛṣṇa. எனவே விஷ்ணு அல்லது கிருஷ்ணரை அடைய அதுவும் ஒரு வழியாக இருந்தது. But there are different methods, and different methods will have different degrees of rules. ஆனால் வெவ்வேறு வழிகள் உண்டு, ஒவ்வொரு வழியிலும் வெவ்வேறு விதிகள் உண்டு. And part of those rules, of course, indicate that you need a certain level of purity. அந்த விதிகளில் ஒன்று
அந்த பக்தரானவர் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் என்பதாகும். So all the processes, chanting the name, requires the least rules. ஆனால் நாம சங்கீர்த்தனம் செய்ய மிக மிக குறைவான விதிகளே இருக்கிறது. Of course, we can say, in one sense, no rules because Ajamil just chanted the name. He had no faith or anything. ஒரு வகையில் விதிகளே இல்லை என்று கூட நாம் கூறலாம். ஏனென்றால் அஜமில்லன் நாமத்தை மட்டும் உச்சரித்தார், அவர் எந்த விதிகளையும் கடைபிடிக்கவில்லை. But if we want prema, then we do have some rules, so to speak. ஆனால் பிரேமை அடைய வேண்டும் என்றால் நாம் சில விதிகளை கடைபிடிக்க வேண்டும். These rules, of course, are a little different because they are very flexible. அந்த விதிகள் சற்று மாறுபட்டது, ஏனென்றால் அது சற்று தளர்வாக இருக்கிறது. So, for instance, we have to have association of devotees. We have to have knowledge. We accept what is favorable. We reject what is unfavorable. So these are some of the rules, so to speak. But they may also change according to a particular person and his level of advancement. உதாரணத்திற்கு பக்தர்களின் சங்கம், சாஸ்திர ஞானம் போன்ற விதிகள் கடைபிடிக்கிறோம். ஆனால் அது இடத்திற்கும் நபருக்கும் ஏற்றாற்போல் சற்று மாறுபடலாம். So to follow any process, there's going to be some sort of rule. எந்த வழியை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றாலும் நாம் சில விதிகளை கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டும். To do anything and accomplish anything, you have to follow some sort of restriction. எந்த இலக்கை அடைய வேண்டும் என்றாலும் நாம் சில விதிகளையும் வரைமுறைகளையும் கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டும். Ultimately, if we don't want to follow any rules, we have to depend completely on mercy of Kṛṣṇa. நாம் எந்த விதிகளையும் கடைபிடிக்காவிட்டால் நாம் பூர்ணமாக பகவான் கிருஷ்ணனின் கருணையை சார்ந்தே இருக்க வேண்டும். So that is also there. So Kṛṣṇa gives mercy to Putana without any qualification at all, anti-qualification because she's a big demon, but still he's merciful to her. வரலாற்றில் இதையும் நாம் பார்க்கிறோம். கிருஷ்ணர் பூதனைக்கு தன்னுடைய கருணையை வழங்குகிறார். பூதனைக்கு எந்த தகுதியும் இல்லை. உண்மையில் அவர் அரக்கி, எதிரான தகுதி இருக்கிறது. ஆனால் அவருக்கு கிருஷ்ணர் கருணை வழங்கினார். But generally, by following certain rules, then we get our result quicker. ஆனால் பொதுவாக நாம் விதிகளை கடைபிடித்தால் நம்முடைய இலக்கை நாம் விரைவாக அடையலாம். Maharaj, in this discussion, when the question of rules comes, is it that it is with reference to varnashram and then for Jnana Yoga, because there are specific rules and regulations, like varnashramic rules would be there, and one becomes qualified, then there are separate set of rules that one should follow in Jnana level. So when this discussion comes that holy names have no rules, so is that it is actually referring to the karma yoga and dhyana yoga rules? புனித நாமத்திற்கு எந்த விதிகளும் இல்லை என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது கர்மயோகா மற்றும் ஞான யோகா முறையில் இருக்கும் விதிகளை பற்றி குறிப்பிடுகிறதா? Well, definitely it's not subject to other rules, just like of course even in let's say the material world, if we go to one college, you have to follow those rules. You don't follow the rules of another college and take their books and study their books. You have to study your works. So each particular system will have its own rules. So you're not expected to follow the other rules. பொதுவாக இது மற்ற வழிகளில் இருக்கும் விதியை பற்றி குறிப்பிடாது. ஏனென்றால் நாம் பௌதிகமான உலகத்தில் கூட பார்க்கலாம். ஒரு கல்லூரிக்கு சென்று ஒரு குறிப்பிட்ட படிப்பை படிக்க நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட விதியை கடைபிடிக்கிறோம். வேறு கல்லூரியின் விதியை கடைபிடிப்பது இல்லை. But if we do not accept the independence of bhakti, then we will say it is also dependent on following rules for jnana or karma. ஆனால் பக்தி சுதந்திரமானது என்பதை நாம் ஏற்காவிட்டால் நாம் கண்டிப்பாக கூறுவோம் பக்தியும் ஞான மற்றும் கர்ம பாதைகளை சார்ந்தே இருக்கிறது என்று. So yes, you can do bhakti, but you cannot do it perfectly unless you follow varnashram. So then that's a faulty argument. நீங்கள் பக்தி செய்யலாம், ஆனால் அதை மிக சரியாக துல்லியமாக செய்ய முடியாது. அதற்கு நீங்கள் வர்ணாசிரமத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று ஒரு வாதிடலாம். அது தவறானது. Of course, then we can say, well, then we should reject varnashram completely. அப்படி என்றால் நாம் வர்ணாசிரமத்தை பூர்ணமாக நிராகரித்து விடலாம் என்று கூறலாமா? So that is possible, and Lord Chaitanya also says that, and even Bhagavad Gita says that. Sarva-mantra-sāra. இது சாத்தியம்தான். சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் அவ்வாறே குறிப்பிடுகிறார். பகவத்கீதையிலும்
சர்வதர்ம பரித்யஜ்ய என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. But if one does that, one has to be qualified to do that. So generally these persons are the Babajis. They're not even a sannyasi because that's part of the varnashram system. So that they have no marks even of a sannyasi, but they're renounced completely. இதை செய்ய ஒருவருக்கு தகுதி வேண்டும். பொதுவாக பாபாஜிகளே இது போன்ற வழிமுறையை கடைபிடிப்பார்கள். அவர்கள் சன்னியாசிகள் கூட இல்ல, அவர்கள் பாபாஜி என்ற நிலையில் இருக்கிறார்கள். So therefore those who are not so renounced, they do have to follow some rules because they live in the material world and they may have a family. அவ்வாறு துறவு நிலையில் இல்லாத மக்கள் சில விதிகளை கடைபிடித்தே ஆக வேண்டும். ஏனென்றால் அவர்கள் பௌதிக உலகத்தில் குடும்ப வாழ்க்கையில் இருக்கிறார்கள். So for those people, then for maintaining job, family, etc., then they should follow varnashramic rules. அது போன்ற மக்கள் தங்கள் தொழில், குடும்பம் போன்றவற்றை பராமரிக்க வர்ணாசிரம விதிகளை கடைபிடிக்க வேண்டும். But that's got nothing to do with their practice of bhakti. It's only for maintaining their house and family, etc. ஆனால் அதற்கும் அவர்கள் கடைபிடிக்கும் பக்தி மார்க்கத்திற்கும் எந்த சம்மதமும் இல்லை. அந்த வழிமுறையானது அவர்கள் குடும்பத்தை பராமரிப்பதற்காகவே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. The more they advance, the less they're attached to all that, and they may give it up eventually. பக்தியில் முன்னேற முன்னேற இதன் மேல் அவர்களுடைய பற்று குறைந்து கொண்டே இருக்கும். ஒரு நிலையில் அவர்கள் இதை பூர்ணமாக கைவிட்டு விடுவார்கள். And though we say, okay, bhakti is beyond those rules, again, we do follow parampara, we do follow scripture. So there are some rules for that. Even in Raganuga bhakti, there are also some rules. பக்தி விதிகளுக்கு அப்பாற்பட்டது என்று நாம் கூறினாலும் நாமும் பரம்பரை சாஸ்திர விதிகளை கடைபிடிக்கிறோம். எனவே சில விதிகளை நாம் கடைபிடித்து தீர வேண்டும். உயர்ந்த நிலையான ராகானுக பக்தியிலும் கூட விதிகள் இருக்கிறது. Now, if we have prema, there are no rules. ஆனால் பிரேம நிலையில் விதிகளே இல்லை. And therefore, that person may contradict everything we expect him to follow. எனவே கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் பல விஷயங்களை அவர் முரண்பட்டு செய்யலாம். But for one doing sadhana, then he will have rules of Vaidhi bhakti or Raganuga bhakti, and he has to follow that particular path. Why? Because we have uncontrolled senses. ஆனால் சாதன பக்தி செய்பவர் கண்டிப்பாக விதிகளை கடைபிடிக்க வேண்டும். ஏனென்றால் நம்முடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்தவே அந்த விதிகள் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. Maharaj, towards the early part of your lecture, you said that by chanting mantra one attains liberation, by chanting the mahā-mantra one attains the lotus feet of the Lord. And then later you were explaining that how by chanting mantra one can attain Kṛṣṇa in Dvārka or in Mathura. Yeah. But so, which means by chanting mantra one can attain liberation and also Kṛṣṇa, Yeah. but not in Goloka. Yeah, well, that's what I said. It says just liberation, like Ram mantra, you get Kṛṣṇa, but obviously you can go to Ayodhya and Dwarka and meet Kṛṣṇa, yeah, but we don't get the same type of prema. That's what it means ultimately. மந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாக ஒருவர் முக்தி அடையலாம். மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாக ஒருவர் பகவானின் தாமரை பாதத்தை அடையலாம் என்று கூறினீர்கள். அவ்வாறு இருக்கையில் கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சரித்தால் மட்டுமே நாம் கோலோக விதானத்தை அடைவோம், மற்ற மந்திரங்களை உச்சரித்தால் நாம் ராமரை அல்லது வேறு ஒரு விஷ்ணுவின் வடிவத்தை அடைவோம் என்று எதிர்பார்க்கலாமா என்பது கேள்வி. ஆம், அதுதான் உண்மை. கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சரித்தால் மட்டுமே மற்றும் மகாமந்திரத்தை உச்சரித்தால் மட்டுமே நாம் கோலோக விதானத்தை அடைவோம். மற்ற மந்திரங்களில் நாம் பகவானின் மற்ற ரூபங்கள் இருக்கும் உலகங்களை அடைவோம். So by Ram-nama or by Kṛṣṇa mantra, you could also get prema, but it would be a different type of prema. ராமநாமத்தின் மூலமாகவோ கிருஷ்ண மந்திரத்தின் மூலமாகவோ நாம் பிரேமை அடையலாம். ஆனால் அது வேறு வகையான பிரேமையாக இருக்கும். So for aspirant for Kṛṣṇa in Gokul, then even that would be like Brahmavadi liberation, rejectable. கோகுல கிருஷ்ணருக்கு ஆசைப்படுவது கூட பிரம்மவாதி முக்தியாக கருதப்படுகிறது. Just like the people of Vrindavan, they refused to go to Dwarka when they went to Kurukshetra. They invited them, you come to Dwarka, then you're going to see Kṛṣṇa all the time. They said, no, we're not going there. And they went back to Vrindavan. உதாரணத்துக்கு விருந்தாவனவாசிகள் துவாரகை செல்வதை கூட மறுத்து விட்டார்கள். கிருஷ்ணரை காண்பதற்கு அவர்கள் துவாரகை செல்ல விரும்பவில்லை. அவர்கள் விருந்தாவன கிருஷ்ணரையே பார்க்க ஆசைப்பட்டார்கள். Maharaj, what's the significance of pranam mantra? பிரணவ மந்திரத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன? Well, there are different mantras. I said Kṛṣṇa mantra and Kṛṣṇa nam. That's one distinction. And then we have mantra in general, and I think Prabhupada translated here as hymns. So a mantra can just mean in general any scriptural phrase or verse or whatever.
like the Vedic mantras, any Vedic mantra is there, any verse of the Veda, or we can say mantra Bhagavad Gita even. So there's a very general meaning of mantra there. கிருஷ்ண மந்திரமும் கிருஷ்ணநாமமும் சற்று வேறுபட்டது. இங்கே வேத மந்திரத்தை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பொதுவாக மந்திரம் என்றால் ஒரு ஸ்லோக வடிவில் இருக்கும். பாகவதம் மற்றும் பகவத்கீதை மற்றும் வேதத்தில் நாம் அதை பார்க்கலாம். But the idea behind using that word mantra is to make sure that it's also, we're saying it is spiritual, non-different from the Lord, and it's not material words. ஆனால் மந்திரம் ஆன்மீகமயமானது என்று நாம் கூறுகிறோம். அதில் பயன்படுத்தப்படும் வார்த்தைகள் பௌதிகமானதல்ல, அது ஆன்மீகமயமானதே. பகவானிலிருந்து அது வேறுபட்டதல்ல என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So therefore we speak of different mantras for different purposes, like pranam-mantras for offering respects. வெவ்வேறு குறிக்கோளுக்காக வெவ்வேறு மந்திரங்களை பயன்படுத்துகிறோம். உதாரணத்திற்கு நம்முடைய மந்திரங்களை செலுத்துவதை நாம் பிரணவ மந்திரம் பயன்படுத்துகிறோம். Oh, we have a mantra for waking up the deity, putting the deity to sleep. விக்கிரகத்தை விழித்தல செய்வதற்கும் விக்கிரகத்தை உறங்க செய்வதற்கும் வெவ்வேறு மந்திரங்கள் உண்டு. Oh, we have a mantra for installing a deity. விக்கிரகத்தை ஸ்தாபிக்க வேறு மந்திரம் உண்டு. So that's a very general use of the word mantra there. எனவே மந்திரம் என்ற வார்த்தையின் பயன்பாடு பல வகைப்படும். But when we use the word Kṛṣṇa mantra, especially for the Gaudiyas, then usually it means your Diksha mantra. கௌடியர்கள் கிருஷ்ண மந்திரம் என்று குறிப்பிடுவது தங்களுடைய தீட்சை மந்திரத்தை. So then it's very interesting that he says by your Diksha mantra you get liberation. And by nama, which is not Diksha, you get prema. ஆனால் தீட்சை மந்திரம் மூலமாக நாம் முக்தி அடைவோம், ஆனால் நாமத்தின் மூலமாக நாம் பிரேமை அடைவோம் என்பது மிகவும் ஆச்சரியப்படும் விஷய வகையில் உள்ளது. So then that would indicate your Diksha guru is less important than your Shiksha guru. அதனால்தான் தீட்சை குரு சீக்ஷை குருவை விட குறைவான முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர் என்றும் சிலர் புரிந்து கொள்கிறார்கள். Hare Kṛṣṇa Maharaj, is sadhana bhakti and vaidhi bhakti are same? And one more question, how this sadhana bhakti turns into raganuga bhakti then prema? சாதன பக்தியும் வைதி பக்தியும் ஒன்றுதானா? சாதன பக்தி எவ்வாறு ராகானுக பக்தியாக மாறி பிரேமை என்ற நிலையை அடைகிறது? Well, there's two types of sadhana bhakti. Raganuga is also a sadhana. So vaidhi bhakti does not mean sadhana. It's one type of sadhana. The other type of sadhana is raganuga sadhana. சாதன பக்தியும் இரண்டு வகைப்படும். ஒன்று வைதி பக்தி, மற்றொன்று ராகானுக பக்தி. And they can both lead to prema. இரண்டுமே நமக்கு பிரேமை என்ற இலக்கை அடைய உதவும். But by vaidhi sadhana, then you will attain Mathura or Dwarka or Vaikuntha. ஆனால் வைத்தி சாதனா மூலமாக நாம் மதுரா, துவாரகா அல்லது வைகுண்டத்தை அடையலாம். And by raganuga you attain Gokul, Vrindavan. ராகானுக பக்தி மூலமாக கோகுலத்தையோ விருந்தாவனத்தையோ அடையலாம். Hare Kṛṣṇa. Online questions. Just 3 questions. Hare Kṛṣṇa. Kanvat Pranam Maharaj. Jagannath Das reading online questions. First question, is the yuga dharma same in every yuga cycle of 4 yugas or it changes? யுக தர்மமானது இந்த 4 யுக சுழற்சியில் ஒவ்வொரு சுழற்சியும் ஒன்றுதானா அல்லது ஒவ்வொரு சுழற்சிக்கும் வெவ்வேறாக மாறுபடுகிறது? When one day of Brahma there are 1,000 kali-yugas, and in each kali-yuga the yuga dharma is nāma-saṅkīrtana. பிரம்மாதேவரின் ஒரு நாளில் 1000 யுக சுழற்சி இருக்கிறது. ஒவ்வொரு கலியுகத்திலும் நாம சங்கீர்த்தனமே பிரதான வழியாக கூறப்படுகிறது. But it may be other names, not Krishna's name. ஆனால் அது வேறு நாமங்களாக இருக்கலாம், கிருஷ்ண நாமமாக இருக்க தேவையில்லை. Maharaj, is there a difference in chanting Hare Kṛṣṇa mahā-mantra starting with Hare Kṛṣṇa or Hare Rāma? ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஹரே கிருஷ்ணா என்று தொடங்குவதற்கும் ஹரே ராமா என்று தொடங்குவதற்கும் ஏதேனும் வேறுபாடு உண்டா? Ultimately the name is the name, so no real difference. நாமம் நாமம் தான், எனவே எந்த வேறுபாடும் இல்லை. I think in Kali-Santana Upanishad the Rama comes first. கலிசந்தான உபனிஷத்தில் ராமநாமமானது முதலில் வருகிறது. But then in Chaitanya Bhagavat, Krishna comes first.
சைத்தன்ய பாகவதத்தில் கிருஷ்ண நாமம் முதலில் வருகிறது. So we follow after the parampara, following Chaitanya Mahaprabhu and the Goswamis. நாம் சைத்தன்ய மகாபிரபு மற்றும் கோஸ்வாமிகளின் பரம்பரையை பின்பற்றுகிறோம். Maharaj, can we say that the mahā-mantra is special because it includes the word Hare? ஹரே என்ற வார்த்தையை உள்ளிருக்கும் காரணத்தினால் மகாமந்திரம் விசேஷமானது என்று நாம் கூறலாமா? What is the question? As you say that the Maha-mantra is special because Oh, okay. Yeah. Well, Lord Chaitanya presented the Hare Kṛṣṇa mantra, and our acharyas like Gopal Guru Goswami then takes the word Hare as meaning Radha. சைத்தன்ய மகாபிரபுவே ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை வழங்கினார். நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் ஹரே என்ற வார்த்தையின் பொருள் ராதா என்று எடுத்துக்கொள்கிறார். Of course, Hare can also be the sambodhana or vakada for Hari, which is Kṛṣṇa. ஹரே என்ற வார்த்தை ஹரி என்றும் பொருள்படும். அதன் பொருள் கிருஷ்ணராகும். But Hare can also be the vakada of Hara, which is Radha. ஹரே என்றால் ஹரா என்றும் குறிப்பிடலாம். அதன் பொருள் ராதா. So generally we take it as Radha in our sampradaya. பொதுவாக நாம் நம்முடைய சம்பிரதாயத்தில் அதை ராதா என்று எடுத்துக்கொள்கிறோம். So therefore, not only we're chanting Krishna's name, we're also chanting Radha's name. எனவே நாம் கிருஷ்ண நாமத்தை மட்டும் ஜபிக்கவில்லை, ராதையின் நாமத்தையும் சேர்த்தே ஜபிக்கிறோம். So this indicates our goal is Radha Kṛṣṇa, which is actually the mood of Chaitanya Mahaprabhu. இதன் மூலம் நம்முடைய இலக்கு ராதா கிருஷ்ணர் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இது சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் மனநிலையாகும். Prabhu, for more questions are there? Or